Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ivan Faruqi dan ini Dialog Anak Muda. Kita berikan tumpuan untuk malam ini terhadap perang yang sudah pun berlangsung selama hampir setahun, yang mana 7 Oktober 2024 genap 11 tahun untuk perang genosid ke atas Gaza yang dimulakan oleh Israel yang ketika ini dilaporkan sudah pun merebak ke beberapa kawasan di wilayah Asia Barat termasuklah Lebanon dan juga Syria, dan Iran turut memasuki perang yang sedang berlangsung ketika ini, dan kita ingin mendapatkan pandangan anak muda berkenaan dengan apakah yang telah berlangsung selama 1 tahun ini dan bagaimanakah 1 tahun akan datang akan mencorak masa depan geopolitik negara. Dan untuk waktu itu, saya bersama dengan 6 orang tetamu di waktu ini. Saya bersama dengan Anas Abu Alata, Ahli Pertubuhan Kebudayaan Palestin Malaysia, PCOM, dan saya juga bersama dengan Hamid Singh, Naib Presiden Gerakan Belia Sepunjabi Malaysia, GBSM, dan sebelah Hamid ialah Sharifah Umairah Said Mustafa, Ahli Jabatan Kuasa Antarabangsa Majlis Belia Malaysia, MBM, dan berikutnya Hamizan Hamzah, alumni Teroka dan Ahli Grassroots Empowerment, Universiti Islam Antarabangsa UIAM, dan kita juga bersama dengan Nur Hafizah Syamsuddin, Jurucakap Sekretariat Solidariti Palestin SSP, yang juga Pegawai Perhubungan Media Viva Palestina Malaysia VPM, dan di hujung sekali kita juga bersama dengan Elisa Syafiqah Syahri Nizam, Ketua Penasihat Malaysia Youth Diplomacy. But I want to start with Anas first. Anas, it has been a year of war, Israel's on Gaza, and now it has been spreading to other countries alongside Palestine. So maybe you can share a bit about what are the sentiment on the ground, and then what is your perspective regarding the war that should have been stopped. Like it should have never happened, but now it's become something so big that an entire world has been given special attention to Palestine, including in United Nations. Yes, Assalamualaikum. Actually, at first we want to mention about the history of the Palestine. Like all of us know, it's like 7 October. It's not the beginning of the war or a beginning of the story on the Palestinian issue have been since 100 years starting, and we are in conflict with Israeli people and politicals around the world. And actually, like since I born, like all of us, we know like some wars that happened on Gaza, especially because Gaza in 2005 until 2023, she's the only place that continue defending about the Al-Masjid Al-Aqsa and try to protect it from the destroying. As the Israelis they have the temple of Sulaiman, but actually this has never happened, and there is no anything that they call it. So Palestinian people, they, especially in Gaza, they see themselves as the chosen people to defend about Al-Masjid Al-Aqsa and about the Palestinian issue. And Palestine, Al-Masjid Al-Aqsa, it's not just for the just Palestinian. I think all of us know some hadith, some ayah in the Quran. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. So this is mentioned, this ayah that mentioned on the Quran, that means it's not for Palestinian, it's for all the world, that suppose all Muslims to try to defend about al-Masjid al-Aqsa. But since we have got many disappointed from around countries, so people in Gaza, they see their duty to continue the defense. So to talk about early wars in Gaza, the first war that one happened in 2008. This 2008 war, it was around 30 days. That was still the people tried to defend in how much they have from the tools, equipment, weapons that they able to survive just more. But alhamdulillah, they have success and significant success like that. Israeli not attack Palestine, Gaza, and they was able to constrain the plans for Israeli from destroying Al-Masjid Al-Aqsa. In 2012, Israeli they have been killed one of the major important people in Gaza, Muhammad al-Jabari. So the war also started. It was for 12 days. In 2014, after 2 years, the war 2012. Muhammad Jabari 2012. In 2014, Saif al-Quds. No, Saif al-Quds 2021. In
2014, there is war, like have been like 52 days, and 2021 Saiful Quds that we know, and this war Tufan al-Aqsa. So if we talk about Tufan al-Aqsa, it's like was one of the biggest war that happened on Palestinian issue since like long, and actually Israeli people, they never expect the people in Gaza one day they will do what they did. At the beginning, at the first like day of the war, the propaganda of United States on internet was claimed that Hamas or the people in Palestine in Gaza, they have like they do something wrong for against of Israelian, but based on the the latest news that they discovered the propaganda was wrongly. Like most of the people they killed in Israel, it was from their their military plans, because when they saw a lot of people from Gaza, they entered to Gaza, they across the siege, they got crazy, and they try to defend as they can. So they was sending rockets as much as they can. So there is a huge number got killed from that time. So, but still because it's early situation, so no one knows the truth. Even in Malaysia, I was here, and some of the people that I met, they was like calling me, why people in Gaza do like that? It's just more, why they are not that much like equipment, they're not strong, not that much. Why they put themselves in the corner, something like that. They put them in the corner not because it's just today. They put them in the corner because this is their right since 100 years. And this is the duty for them, since no one, as I mentioned earlier, like no one we see that he had significant protect for Al-Masjid Al-Aqsa or something like that. So for the impact on the global news, Alhamdulillah, like after 1 month of the war, the people got aware that Palestinian issue, it's the right issue, and no one was like still in his mind like it's just more people in Gaza, they was wrong. Alhamdulillah, they believe that this our right, and not just in the Muslim countries, in the world, all the worlds, Germany, just more, we can see many demonstration for the youth, especially the youth, young people. There was like a good awareness, good knowledge about the Palestinian issue, while they before they never heard about Palestine and what happening in Palestine. So there's a few things, and as I said just now, is about the history of Palestine itself, and then how the transition of support from Israelis' narrative towards now people are understanding that what's happening in Gaza is now is a humanitarian issue, need the support of the entire world, and then a bit about how youth are also directly now in support of Palestinian cause. So untuk itu, saya nak kembangkan 3 poin tersebut dengan tetamu-tetamu yang lain. Saya nak mula dengan Hamid dulu. Itu perspektif Anas. Mungkin Hamid boleh kongsikan perspektif melihat kepada isu Palestin ini. Seperti mana Anas nyatakan tadi, ia isu besar bagi masyarakat Muslim khususnya. Tapi bagi masyarakat yang mendambakan keamanan dan kemanusiaan, bagaimana Hamid melihat isu perang di Gaza ini? Okay, so I think isu Gaza dalam konteks Malaysia, malangnya dipolitikkan. So walaupun ada especially kalangan anak muda yang memang faham bahawa isu ni adalah pasal isu kemanusiaan, right? So we understand that it is there are war crimes. Namun bias sendiri dalam dunia politik Malaysia malangnya ada masuk dan mencemar isu Gaza, isu genocide, the Zionist genocide. And sebab tu saya tengok macam dalam kalangan masyarakat kita support untuk Hamas ataupun support untuk Palestine in general kurang, and hanya malangnya lah is fokus kepada komuniti yang tertentu saja. Secara keseluruhan belum ada awareness ataupun sampai orang nak keluar, turun padang ataupun orang nak boycott for example, belum sampai. And I think itu adalah antara tragedi lah. Sebenarnya pada masa sengit dalam genocide for example, kita lalu
bersatu padu, we come together untuk to solve the world's problems, right? Tapi malangnya I think bias dunia politik terlalu kuat, terlalu consolidated. We are unable to see past our own differences. Walaupun selepas tahun perang ini berlangsung. I think so. And I think sebenarnya semakin as it goes on, semakin lama isu dia semakin becomes more menjadi puak sendirilah. You know, there is one camp yang memang pro, there is one camp yang sambil lewa don't really care, just scroll past benda tu. And then there's other camp yang ada syak wasangka. They think, oh, this is just another way of untuk mendapat mentality, siege mentality, oh ni orang Islam yang is being attacked, and so yeah, unfortunately consensus belum ada. Syarifah Mara? Yep. Saya rasa saya boleh berkongsi dan memanjangkan pandangan daripada Harmid sebab kita nampak sebelum peristiwa 7 Oktober berlaku, sebenarnya macam yang disebutkan oleh saudara Anas, pembunuhan dan segala bentuk genosid ini telah berlarutan sejak 1946 lagi. Tapi pada hari ini saya rasa dibantu oleh social media dan platform-platform media alternatif. Pertama, kita dapat lihat masyarakat kita punya kesedaran yang memang ada kecintaan kepada kemanusiaan itu lebih mendalam. Sebab sebelum ini, kalau kita perasan, isu Israel-Palestin ini hanya akan mendapat liputan dan hebahan bila berlaku serangan peluru berpandu. Selebih daripada itu, kita tidak akan mengambil endah ataupun kita melihat, oh, mungkin kita nampak Israel-Palestin dah okey. Tapi dengan adanya media sosial dan semenjak berlaku peristiwa 7 Oktober ni, saya rasa selepas setahun, masyarakat mula menyedari bahawa peristiwa yang berlaku antara Israel dan Palestin ini adalah systemic violation dan ethnic cleansing serta segala bentuk kezaliman yang dilakukan. Dan itu satu prospek yang baik dan positif. Namun saya setuju dengan saudara Harmid tadi bagaimana perkara ini bersifat inklusif kepada semua segmen dalam masyarakat kita dan bagaimana dia diterjemahkan dalam satu bentuk action. Sama ada untuk boykot, untuk kita menggesa kerajaan kepada satu tindakan-tindakan yang lebih meaningful. So saya jawab pada part itu dulu. Saya nak sentuh lebih lanjut berkenaan dengan tindakan meaningful kerana sepanjang setahun ini some would say that we have some moral victory, but whether that moral victory can actually translate into peace in Palestine is another question. Tapi sebelum itu, Hamizan, silakan. Baik, mula saya cakap terima kasihlah bawa saya untuk hadir perkara benda ini. Tapi tentang isu genosid di Gaza ini ataupun di Palestin lebih senang, saya berkata dari segi mahasiswa lah. Gerakan mahasiswa lebih senang lah. Saya rasa disebabkan isu ini ataupun konflik ini berlaku, sudah ramai orang mula memahami. Tetapi isu ini memahami tapi tidak mendalami. Apa yang maksud dengan ini? Maksudnya, saya suka bersembang dengan kawan saya, rakan-rakan saya di mana cakap kebanyakan rakyat ataupun netizen mengambil isu ini sebagai satu trending di mana berlaku krisis baru orang akan mengambil kisah. Tetapi selepas beberapa tahun ataupun beberapa bulan, orang akan mengambil endah ataupun tidak mengambil kisah terlalu banyak lah boleh katakan. Sebab kalau kita tengok pada tahun 2021 ataupun 2022 tak silap saya, di mana Syekh Jarrah di mana berlaku di West Bank di tebing barat. Benda tu isu berlaku dalam beberapa bulan, mungkin bertahun adalah kemungkinan. Tetapi masalahnya mahasiswa ataupun mana-mana pihak mengambil pada masa itu saja. Dan kemudian senyap dan sekarang ni ketika berlaku 7 Oktober, barulah orang naikkan semangat itu balik. Itu yang saya perasan tentang isu ni. Ia bagus, ia memang bagus sebab dapat memberi kefahaman kepada mahasiswa bahawa isu ini tidak perlu diselesaikan secepat mungkin dan perlu diambil tindakan yang luar daripada apa yang berlaku sebelum ini. Sebab kalau kita lihat apa tindakan sebelum ini yang dilakukan, tak kisah daripada NGO ataupun kerajaan mana-mana pun, tidak banyak perubahan berlaku. And mahasiswa tak ada capability ataupun peluang untuk menaikkan isu inilah. Kalau kita tengok sekarang ini, ramai sudah mahasiswa menaikkan semangat mahasiswa itu sendiri, kuasa siswa. Kalau kita tengok dekat universiti saya, UIAM, saya nak sebut sedikit tentang kawan saya, saudara Muntasir, di mana pada permulaan isu ini, dia menaikkan semangat mahasiswa melalui protes dan juga banyak kali berbincang, berdiskusi bersama ramai orang. Itu saya nampak satu semangat yang bagus, tetapi
dari segi bawah ataupun yang biasa-biasa ni, saya berkeliling bersembang dengan orang, ramai juga yang semangat itu merundum lah. Itu yang saya rasa antara masalah isunya yang kita perlu atasi, which is saya berkatakan orang menengok isu ini sebagai satu trend. Saya cuba faham. Ada usaha untuk membangkitkan semangat pro-Palestin tetapi tak disambut oleh mahasiswa. Adakah itu maksudnya? Sebab sebelum ni saya masih baru lagi dalam kehidupan mahasiswa. So tak nak cakap sebelum inilah. Cuma apa saya nampak, semangat mahasiswa tu naik melonjak dalam sekejap saja ataupun dalam beberapa bulan dan kemudian ia akan die down. Cuma perbezaan saya perasan dengan apa yang tengah berlaku, ia berlarutan panjang atas usaha ramai orang lah, SSP dan juga usaha-usaha NGO lain. Baik. Dan juga gerakan mahasiswa. Nur, silakan untuk pembukaan ni. Assalamualaikum everyone. Thank you for having me here. I think I echo with what Anas said and also Harmit that this issue didn't begin on October 7th, and that's something that we should all remember. It's been going on for hundreds of years. The lands of Palestinians were given away without their consent. And further from that, it was also taken away during the Nakba. So these are certain things that we need to remember as we mark 1 year since October 7th, since the most recent onslaught of attacks. We need to remember that this is not something that started on October 7th, but it's something that has been going on for a long time. And Gaza is known as an open-air prison. Unfortunately, it's synonymous with that name. In terms of how it is for Malaysian and youth in Malaysia, I think I echo what Harmit said, that unfortunately it is become an issue that is divisive amongst youth, and it's not something that has been uniting us. You see a very clear line being drawn whether you are a Muslim or non-Muslim with respect to this issue. And if you're Muslim, you're automatically seen as pro-Palestinian and pro the cause of what is happening. And if you're non-Muslim, majority macam tak indahkan perkara ini. And I think this is also because of the way politics has framed this issue as an Islamic issue. But we need to, as youth, move away from that and realize that after 1 year, it can't just be about religion anymore. We are seeing death live streamed on our phones. Whether you choose to scroll past it or not, that is the reality that we are living with today. Genocide is being live streamed to us. And if you're still stuck in that rhetoric of agama sahaja, then I think we need to, as youth and as human beings, we need to take a good hard look at who we are and honestly really try to move past that. Tetapi selepas tahun, pendirian kerajaan jelas kalau kita lihat pada ucapan Datuk Seri Muhammad Hassan sama ada dalam pertemuan antarabangsa ataupun Perdana Menteri, kerajaan cuba untuk menyatakan bahawa inilah isu kemanusiaan yang harus didokong oleh semua. Tapi seperti mana yang Nur sebutkan tadi, politik mungkin mainkan peranan, tapi kalau kita boleh asingkan golongan yang mungkin lebih berusia, yang tidak termasuk dengan kita yang golongan belia dan muda, apa yang menyebabkan kita masih lagi kurang menghargai isu Palestin sebagai isu kemanusiaan? I think because historically, it's been something that dikait rapat dengan agama. So maybe today our stance as far as our dasar luar negara is concerned, which is, in my opinion, very good in that perspective, where we are lantang against Israel and what they're doing. I don't think we can forget about our own personal history, our own political history the past 60-something years, whereby this issue has always been dikait rapat dengan agama, dikait rapat dengan Masjid Al-Aqsa, which is all true and factual. Tetapi in what we are going through right now, what we are witnessing right now, is clearly ethnic cleansing. We are seeing what happened in Nazi Germany happen right before our eyes to Gaza and to Palestine. And that's not only happening in the West Bank, in Gaza, it's also happening in the West Bank. They have been stealing land, they have been stealing homes. And they're doing the same thing now in Lebanon and the same thing now in Syria, and they've been doing it in Golan Heights. So this is pure and simple ethnic cleansing of the Arab race. Another thing we often forget as Malaysians, and especially as Anak Muda, is that there aren't only Muslims here in Gaza, there are also Christians. And in addition to bombing homes of Muslims, they've also been bombing historical churches. So my question is, you might say that yes, our government and our politicians have been lantang bersuara against
Israel. But what about our non-Muslim politicians? Have they been as loud and have they been as univocal about this as our Muslim politicians? Because in my perspective, I think they should be doing a lot more. Baik. Sebelum kita pergi lebih dalam soal itu, Aisha, silakan untuk awal ini. Terima kasih yang pertama kerana menjemput. Bagi saya melihat isu ini sedikit berbeza. If we only look at it mostly in a very depressing tone, although it is very depressive, I think it's also important for us to take note of the little wins. So first and foremost, I do agree that the sentiment has been mostly separated, di mana selalunya kaum Melayu dan warga Muslim yang akan mengambil kisah lebih banyak. Tapi bagi generasi kami, warga belia, sekarang kita dah faham isu ni bukan sahaja berkisahkan golongan Muslim, kita pun dah tahu, even we know and establish that even Jews are also in supportive of Palestinian plight, because it's a matter of a difference of Jews and Zionists. Dah nampak, kira macam kita dapat memperincikan lah, telitikan lagi konsep-konsep tersebut. Pada sebelum setahun yang lepas, rasanya setiap kali waktu Ramadan lah, Ramadan, waktu raya, baru kita, oh inilah kisahnya. Sekarang kita dah dapat berganjak. Tapi seperti juga panelis yang lain sudah kata, perkara ni lebih kepada, terutamanya pada waktu yang singkat, dia tidak berterusan dan dia bukan berimpak tinggi. Ya, kalau berimpak tinggi, cuma setengah golongan. In that case, the question similarly goes on to what extent can we actually move beyond just understanding surface level, tapi lebih pergi mendalam, dan apa yang kita boleh buat dalam dasar kapasiti kita sebagai belia, dasar kapasiti kita dalam satu komuniti dan seterusnya. Dekat sini ingin saya ceritakan, for Malaysian Youth Diplomacy, kita adalah satu kira macam focal point movement di Malaysia, di mana kita berinteraksi dengan warga-warga belia di luar negara untuk berkisah pendapat, terutamanya daripada perspektif diaspora. Bagi diaspora Malaysia, rata-ratanya semua dalam kiranya mengikut serta juga. They are in accordance also having keeping up with the news. It's not only a matter of like sentimen dekat social media, tapi apa-apa yang berlaku daripada segi dasar di dalam negara, yang seperti dikatakan dasar luar negara dan sebagainya, dan juga dasar luar di peringkat antarabangsa. We have the court cases of ICJ. Dan bukan sahaja daripada segi sudut humanitarian, tapi juga di platform-platform yang selainnya. Sebab selalunya bila kita tengok isu begini, mesti semua orang akan cakap it's either peace building atau humanitarian. Tapi sekarang ni kalau kita berganjak kepada elemen-elemen lain, nuans ataupun perkara ni dah dibicara daripada segi aspek environment, cultural, biodiversity, di mana impak genosid tersebut telah memberi a long-lasting impact towards other generations to come. Benda ni bagi saya is a little win. Sebab kalau tak, kita akan tengok, oh cuma manusia, cuma badan, cuma figure statistik. Tapi dia ada sebenarnya lagi a deeper history to that. Tapi sejauh manakah nuance ni kita boleh bergerak keluar daripada perbincangan ni, itu something yang Malaysia, terutamanya belia, masih dalam persoalan bagaimana untuk bergerak. Menarik sebab saya tak ada nota berkenaan dengan hal itu. Apabila kita melihat isu Palestin dari sudut environment, soal sustainability, soal culture, tapi kalau boleh kita terus dive in dalam point tersebut, adakah boleh kita gunakan naratif tersebut untuk menjawab kebimbangan Nur tadi, kebimbangan Hamid, bahawa benda ini masih lagi tidak benar-benar difahami oleh masyarakat. Kita cuma untuk fahamkan isu Palestin, tapi kalau kita boleh gunakan naratif sustainability, health dan cultural untuk membawa lebih ramai orang untuk mendekati isu ini, walaupun isu ini dianggap sebagai isu yang kompleks dan sensitif yang sukar dibicarakan. Apabila saya dapat bercerita dengan kawan-kawan saya, especially daripada kawasan Middle East dan North Africa, kerana kita ada dalam satu network dipanggil United Network of Young Peace Builders. Kita work directly with the UN Secretary General untuk bahagian peace building. Bila kita cerita, kita tak nak ceritakan apa yang berlaku di Palestin atau Gaza tu sebagai kompleks. It's not that complex. It's actually very simple. You baca the history, you are able to grasp apa yang sebenarnya dimaksudkan.
Tapi sama ada hati tu nak dengar, nak terima, itu a question of itself. And second, sebab minat. Bagi saya sebenarnya sendiri minat untuk memahami tentang militarization. So, seperti kita tahu di kawasan tersebut kita ada banyak aktif konflik dan Israel juga dikatakan mempunyai nuclear weapons. Kat situ juga memberi kebimbangan. Contohnya di Palestin, they are the homeland of a lot of olives. Dekat situ a lot of like aktivis, even rakan-rakan aktivis kita, kalangan belia juga menceritakan di social media bagaimana sejarah Palestin ni kalau adanya genosid akan membuang banyak pokok-pokok olives dan seterusnya kita dah mungkin tak dapat makan buah zaitun pada masa hadapan. Bukan itu saja, saya rasa bila kita keluarkan diri kita daripada melihat isu Gaza ni sebagai satu kepemimpinan kemanusiaan, baru kita boleh nampak sebenarnya banyak juga cara atau approach, or in other words lah, is a window of opportunity for us to help them. Bukan saja atas niat tapi juga daripada aspek. Jadi bila kita menolong, bukan saja kita membawa kira macam supremacy lah in a way, tapi mendengar kata-kata diorang, mungkin itu pertolongan yang mereka bawakan. Sebab rasanya mungkin rakan-rakan di sini boleh ceritakan lebih lanjut. Tapi bila kita ada humanitarian assistant, banyak yang akan beri cuma medicine ataupun makanan hot food dan sebagainya. Tapi adakah bantuan itu bantuan yang paling efektif? Kita tidak tahu. Sebab tu dialog adalah sangat penting untuk kita memahami apa sebenarnya di Gaza ataupun di kawasan Asia Barat juga, apa yang mereka mahu dan kita boleh beri untuk menolong. Masih lagi berkenaan dengan perspektif budaya, soal architecture, soal sustainability dan juga soal pertanian yang ada di Gaza itu dalam usaha untuk menggarap lebih banyak suara. Nur dan juga Hamid. Saya mulakan Nur dulu. Sebab tadi dia sebut bahawa ahli parlimen di kalangan yang bukan Muslim ataupun masyarakat yang bukan Muslim mungkin kurang tertarik dengan isu ini kerana ia terlalu dikerangkakan sebagai isu agama. Ya, betul. So apa yang disebutkan Lisa itu adakah boleh membantu kita dalam hal ini? I think definitely. I think I will be very lantang and say that I'm quite ashamed of some of our politicians, especially our non-Muslim politicians, for not being louder in this issue. They've had 1 year now. This is excluding yang berlaku sebelum ini, which is the land grabbing in the West Bank, which has been ongoing. The uprooting of olive trees has been ongoing all these years juga. So now they've had this renewed opportunity for the past 1 year to learn about it if they haven't had the opportunity, and then to say something about it. And it's extremely disappointing to hear this deafening silence from them. So they can definitely capitalize on the issue of Palestinian olives, which is something that the whole world knows is one of the best olives and olive oils in the world, especially the land grabbing issue. That is something that Malaysians know something about when our land is taken away from us unjustly, right? We have been fighting over our own land in the South China Sea. So imagine what it's like if one day you go home and you have an Israeli settler tell you, no, I bought this house, it's mine now, you've got to leave, and you can't do anything about it. Surely this is something that resonates beyond culture and religion. Jadi Parlimen akan bersidang 14 hari bulan nanti. Adakah setuju kalau kita tegaskan kepada Parlimen untuk bawa usul 18.1 hal-hal berkepentingan awam, mawakkan isu Palestin ini supaya lebih ramai yang boleh bercakap dalam Yes, I think, and this is merupakan satu tanggungjawab belia. You can use political platforms, you can use NGOs as well to voice to your parliamentarians that you are not happy with what they are doing dalam isu global ini. It is not just a matter of ministers. Your parliamentarians are your voices in parliament, and it is your voices to the larger community and the world. If you do not hold them accountable, then you're not doing your job as a voter and as a Malaysian. Soal bagaimana untuk kita menarik lebih ramai masyarakat, khususnya bukan Melayu, bukan Islam, untuk memberikan tumpuan kepada isu Palestin. Kalaupun kita boleh bersetuju berkenaan dengan kepentingan Baitul Maqdis, contohnya kita boleh berikan tumpuan kepada pokok-pokok zaitun, gereja-gereja yang mempunyai sejarah yang panjang dan juga hal-hal lain selain daripada isu kemanusiaan berada di Gaza. So, I think soalan dia adalah soalan demand and supply. So, MP akan memperjuangkan isu-isu yang that they think that voters dia ataupun orang yang dia mewakili ingin dijuangkan, right? So dalam soalan non-Malays and non-Muslims, saya rasa memang tak ada
they don't consider benda Gaza dan genocide ini sebagai antara isu dunia yang penting. Itu reality dia. And I think cara kita come together, mendapat titik pertemuan, bukan through framing benda tu in a different way. I unfortunately I don't think so. I think jawapan ataupun solusi yang that will have long lasting impact, yang juga akan tukar image Malaysia and how we view ourselves, is we have to look into the skeletons in our closet. I think kita mesti face each other secara jujur dan ada discussion tersebut berkenaan apakah posisi saya di negara ini, apakah posisi seorang dari kaum Melayu ataupun Bumi Putra dan non Bumi Putra. We need to have conversation yang susah tapi amat penting, and dengan itu saja I think we can move forward. Isu dia adalah you can see on your phone genocide tersebut, dan you don't have to be a Malay or a non-Malay or a Muslim ataupun bukan Muslim untuk bersimpati tau. Tapi our bias sangat kuat sampai kita boleh asingkan diri daripada tragedi yang berlaku. And I think benda tu adalah antara is one of the biggest weak points lah dalam negara kita, and we have to number one, accept bahawa benda ni sedang berlaku, and have the conversations yang penting. Adakah maksudnya bahawa kita kena ada dialog yang terbuka dan tulus ikhlas daripada hati, dan harus ada kesediaan bahawa ada kemungkinan di kalangan rakyat kita di Malaysia ini mempunyai pandangan berbeza terhadap genosid tersebut? Ada yang akan ada pro-Palestin dan akan ada yang pro-Israel. Adakah begitu maksudnya? Okay, kita harus ada kesediaan untuk menerima pandangan berbeza itu. I think dalam pelbagai isu memang there is a good and pro and a con, and kita mesti bersedia untuk pandangan yang berbeza dan sebagainya. Tapi dalam isu genocide, I think is very clear. Okay, this is something that we see with ICJ and South Africa as well. There is no different way of framing benda ni. We know that kalau ada pun dia berunsur daripada ideologi dan unsur daripada power structure yang sendiri. So in this case, I think have a honest conversation dulu. And through the honest conversation, baru kita akan faham bahawa perbezaan pendapat dalam isu Gaza berunsur daripada ideologi, and is not doesn't have a sound basis. Tapi kita setuju bahawa genocide itu salah. Yes. That is 100%. There is no question. Keterbukaan itu penting kalau kita mahu berdialog secara matang, ada kesediaan itu, walaupun akhirnya kita bersetuju bahawa apa yang berlaku terhadap pembunuhan dan juga kerosakan yang dilakukan itu sesuatu yang tidak boleh terima. Anas, maybe you want to add, because it's not, you understand the whole conversation, the way you said it to us, but then maybe you want to say some more. Is it okay for us to understand the issue in Palestine is not just issue of Islam, it is also issue of sustainability, it's an issue of preserving culture and history. Is it okay for Palestine, for us to approach the issue like that? So, like, you mean you talk about the issue from other side of like religious things? Like, I mean, we need to have a free state of Palestine. But then the approach is not that this is like a war of Israel against Palestine. Just that. It's more than that. We need to have a free state of Palestine so that we can ensure that the heritage and the history are conserved, and then the agriculture part of Palestine also can be conserved. So the end goal is free state of Palestine, but then the approach is a bit different. Is it okay? I think from my point of view, like at the first we have to look to make Palestine a freedom. And this also to all of us, like to be able to see like Al Masjid Al Aqsa, because most of us some of us we call in our dreams like we want to see Al Masjid Al Aqsa. How much is it like? It's just more like since we young heard about Al Masjid Al Aqsa and like that. So we excited and interesting to see. Even me, I am from Palestine and Gaza. Until now, we not have the chance to see. Even we just like the distance just like 80 kilometers from my home to the Masjid Al-Aqsa, but until now we never see. Because what? Because the border closed. Since 2005, it's just, I think the last time my dad, he went in 2000.
After that, no one can go like to visit Al-Masjid Al-Aqsa unless you have a authorization letter as the trader, as something, and actually it's very difficult to get it. So at the first, like Shismo, we have to seek how we can Shismo to make it the freedom. So inshallah, all of us like we free to go, and like as Palestinian people, we welcoming any country that willing to see Al-Masjid Aqsa. And like if you see, like for example, some Malaysians, they come to Gaza, especially like in Gaza, they will find like very friendly people towards them. Like I have my cousin, he have some friends from Islamic University in Gaza. He's a friend from Malay and Indonesia. Every time they come to my auntie house and they eat like it's just more like friendly and talk friendly, and never they feel them outside their country. So we welcome anyone to come to Palestine, but with the current situation as Israelis the holding Al-Masjid Al-Aqsa, even Malaysian people, especially like when they go to the Al-Quds, they will find some challenges with the soldier of Israel. So they will approach to them and they will try to ask them why you come, what reason you may come, and they will try to change their mind. Like this land, like soon we will destroy it. And some of Malaysian people, I heard from them like directly, they say some soldiers, they talk to them like that. So Israelis, they try to make it like we call it in Arabic tahweed, like to make the Palestinian facts as it's like the what we call it Israeli facts. So for example, if we talk about like the culture and the heritage, like the foods, and let us start from the food. Like the food now, Israelis, they call this food, it's their food. Same as some of you like heard about falafel, hummus, these things. Israelis now they call it, it's our food, and they start to export the olive oil. I said this is talking about the olive oil. They try to export olive oil to Germany and other country at its Israeli olive oil, because actually like beside the olive oil, it's like religious, and many hadiths in the Sunnah Nabawiyya talk about the advantage of the olive oil. Some of the like scholars, they discover the olive oil, it's like used in science science experiment, like for the like if we talk about like plastic surgery and this thing. So it's have a lot of advantage. So but Israelis, they try to take this advantage at this like our culture, we planted this, but actually Sister No, I think, or Sister Ilsa, she talk about how they're stealing the lands. So they go to this like land like around a 3 kilometer square. They will go, it will be plant of oil, of olive oil. They will take it, they will just more export it to other country. So after we just more like we make Palestinian freedom and we able to see and to go through Al-Masjid Al-Aqsa freely without any constraint from any like a Jewish, any like military that just more concern us to see Al-Masjid Al-Aqsa. So we welcome to have any culture in Shismo, in our same as in Malaysia, like as in, I noticed Malaysia welcoming many culture, any culture Shismo that come, and they allow to the other people to implement their Shismo religion, their culture. As also in UIA, as I am studying UIA, we have yearly a program called Ummatik. This program usually is just more like around 50 countries. They will show their culture, from the food, from the clothes, the folklore, the way that just more like they do their just more rituals. So they UIA as international, they allow to see these things. And in Palestine, inshallah, we hope like one day we have this kind of like program, this kind of like culture, to see new culture in Palestine, and we don't mind, inshallah.
But at first we have since to... you mentioned UAE, I'm Yeah. coming to Hamizan later. What's your thought on student movement in support of Palestine here in Malaysia? Is it enough? Actually, HS Mo Hamizan, he asked me before the session about this issue, and I told him it's very good to mention about it. In UAE, at the beginning of the war, we was noticed like a biggest support as HS Mo from Malaysian, because mostly now Malay. So we was noticed the first protest that we did in UAE. There is like thousands of the students that HSMO was attend the program, but slightly decreased because maybe like we can HSMO claim that they have the classes, not much time, but also we cannot deny how much they like HSMO, they try to do whatever they can. Like I told Hamizan, like some of my friends, they keeping even like 1 year, but they still keeping posting on the social media. And this is the like, besides the dua, this is what they ever can do. So for example, even we now, I am in Palestinian now, I am here in Malaysia since like 6 years, but really like what can I do more than dua? Try to give awareness to the people in the social media, to the friends, it is more. And whenever like alhamdulillah, like I got like attend some dialogue like this one in UIA also in Ramadan, I got like three invitation to speak about the Palestinian issue from IIUM FM, IIUM TV. So this also give us like I think that still Malaysian people, they try to do the best that they can, but we have to increase it, inshallah. So we have like our suggestion, our like opinion, we need to increase the protest, to arrange, organize more dialogue. Especially with the like just more the coming few days, like it will be 1 year of the war, so at least like should be like a dialogue, should be like a program, a protest, like to make the people renew the idea of the genocide around the UIA student, inshallah. Bila sebut tentang hal itu, sekadar kemas kini, Reuters laporkan untuk 6 Oktober nanti di Australia, asalnya protes berkenaan pro-Palestin dibatalkan, tapi diteruskan dengan kawalan lebih ketat, dan sebut tentang rampasan tanah. Palestinian Football Association protes petition kepada FIFA, dan FIFA sedang siasat berkenaan dengan ada kumpulan pasukan bola sepak Israel yang ambil tanah orang Palestin dan mereka gunakan tanah itu untuk wujudkan satu kelab bola sepak, dan kumpulan itu termasuk dalam FIFA. So ada siasatan sedang berlangsung. Tapi saya nak bawa perbincangan kita berkenaan dengan tindakan berikutnya. Hamizan, kena banyak lagi mahasiswa ni Hamizan. Tindakan kita ni. Tapi tindakan macam mana yang harus kita lakukan? Honestly, sebab kita sebut about culture yang daripada panelis yang sudah mention, I love the fact that we move from architecture and then we forward to makanan. Malaysian loves food a lot. So, I think it's a great approach in which daripada kita guna bak kata orang yang lama, which is protest and everything, kita perlu ambil approach yang lebih, cara yang unorthodox lah orang kata, which is the culture lah, architecture can be, and also makanan lah, of course. It's a great approach in which gerakan mahasiswa mana-mana yang perlu ada, seperti saya punyalah grassroots empowerment IUM. Mungkin saya punya panggil pertubuhan akan buatlah, insyaAllah. Itu up to us nak bincang macam mana. Maybe we can do approach in other approaches lah, which is culture, to naikkan semangat ataupun orang kefahaman terhadap isu Palestin. Isu Palestin seperti rasanya saya tak ingat masa tu panelis cakap, di mana isu ni lebih daripada saja pembunuhan, genocide manusia, tapi juga nyawa culture itu sendiri. Sebab rasanya dalam kita ni, macam nak cakap kita pun nak Malaysia lah. Malaysia ni ramai kaum, di mana kita ada Indian, Chinese, the main ni lah 3 tu. Indian jangan tengok Hamid sing. I mean like terpandang je lah. Yeah. But continue sambungnya macam, I mean like we can see how bagusnya culture ini, di mana kita sebagai orang Malaysia dan spesifiknya mahasiswa, kita perlu mendekati
dan juga dalam era globalization, di mana kita dah start mula bebas ataupun dah start terbuka kepada luaran daripada Malaysia lah. Seperti yang Palestin sekarang ni pun, rakyat Palestin pun dah datang Malaysia, belajar di UIA. Semua dah tahu Anas ada kat UIA, baru tadi sembang baru tahu, which is great lah. It's a great approach in which gerakan mahasiswa perlu ambil cara yang unorthodox untuk attract lagi more more students lah untuk to support this issue. Sebab sebagai saya sendiri pun bukan nak kata protes itu teruk, tapi saya tak apa setuju dengan protes lah, adalah sebab dia. Kalau boleh lain masa lah saya cerita. Syarifah Umairah mungkin nak sambung sikit. Okay. Banyak sambung perkataan je kan, kita bagi ruang untuk pandangan. Sebenarnya saya masih senada dengan Harmid bahawa isu Israel Palestin ni kita tidak dapat lari daripada masalah utama, iaitu genosid, pembunuhan dan perang. Namun dalam masa yang sama saya melihat ini adalah satu aspek yang penting untuk menyokong dan meluaskan lagi nuansa dalam perbincangan kita. Sebab tu antara benda yang saya nampak dalam apa-apa program-program berkaitan Palestin yang kita buat di Malaysia, kebanyakannya hanya berfokus kepada NGO yang memang ditubuhkan khusus untuk Palestin. Namun NGO-NGO lain misalnya berkaitan dengan perjuangan wanita, dan saya sendiri aktivis sahabat alam dan pelbagai NGO lain sepatutnya boleh bergerak sama dalam meluaskan lagi nuansa berkaitan perbincangan isu dan pembunuhan rakyat Palestin. So itu pertama. Dan kedua, saya sebenarnya ingin mengambil peluang dan platform ini untuk membawa kita berbalik kepada tajuk, iaitu setahun selepas genosid di Gaza. Apa prospek ke hadapan? Satu kekecewaan yang saya boleh kongsikan kepada semua adalah bagaimana sehingga ke hari ini, setelah apa kegagalan dan kebobrokan yang berlaku di Palestin kita lihat, kita masih bersetuju kepada solusi two-state solution. Sedangkan pada hari ini kita tahu bahawa two-state solution adalah satu kaedah neokolonialism untuk memastikan Israel dapat wujud sebagai sebuah state tanpa diganggu keselamatannya oleh negara yang bakal wujud, iaitu Palestin. So ini adalah satu keadaan yang sepatutnya Malaysia, terutamanya Perdana Menteri kita yang sangat vokal di peringkat antarabangsa, boleh menjadi pemula untuk menggerakkan negara-negara Muslim ataupun negara-negara lain supaya bersetuju bahawa two-state solution yang kita persetujui sekarang ini adalah satu penipuan dan juga satu cara untuk melenyapkan Palestin secara perlahan-lahan. Sebab kalau kita tengok dalam Oslo Accord yang menjadi panduan kita dalam two-state solution, dalam Oslo Accord 1993, sebenarnya perjanjian ini tak ada langsung istilah the State of Palestine. Sebaliknya perjanjian ini adalah di antara the State of Israel and Palestinian Liberation Organization, PLO, untuk mewujudkan dua negara yang aman. Jadi dalam keadaan ini, masalahnya adalah pertama, kewujudan two-state solution berdasarkan Oslo Accord ni adalah satu penipuan dan kaedah untuk melenyapkan Palestin secara perlahan. Dan kedua, mustahil untuk kita melihat dua negara ini dapat wujud dengan aman, sedangkan satu negara bersikap lebih superior, mempunyai akses kepada dana ketenteraan tanpa limit. Contoh kita bandingkan, 1946 sehingga 2023, US memberi bantuan kepada Gaza adalah kepada Palestin adalah sebanyak lebih kurang 3 bilion. Tapi kita cuba teka berapa yang diberikan kepada Israel. 300 bilion. Jadi gap yang terlalu besar antara ni, bagaimana kita nak memastikan mereka boleh hidup secara koexist dengan aman, dengan selamat. Sebab itu kita perlu menggesa ke arah penghampusan impunity dan juga kekebalan kepada Israel, dan kita perlu lebih tegas dalam melihat bahawa hari ini minda kita tidak boleh menggunakan minda 1948 untuk membebaskan negara. Negara penjajah pula yang ada kuasa untuk menentukan bagaimana negara ini dibentuk. Sebaliknya kita perlu memberikan hak kepada negara itu sendiri bagaimana hala tuju mereka dia akan datang. Sebab kita tahu contohnya Amerika pada tahun 2000 bila Hamas menang dalam pilihan raya, mereka campur tangan supaya Hamas tak boleh memimpin Gaza. Jadi ini adalah keadaan-keadaan dilema dan penipuan di peringkat antarabangsa yang sepatutnya Malaysia vokal dalam mengajak negara-negara lain. Itu dua pandangan saya. Sekarang informasi tambahan, dana yang masuk kepada Palestinian Authority tidak langsung masuk ke Palestin secara langsung. Betul. Dia lalu melalui kerajaan Israel. Betul. Kerajaan Israel, kemudian baru disalurkan kepada Palestinian untuk Authority. Palestine Authority. Ya. Dan tidak disalurkan kepada Gaza. Ya, betul. Nur ganggu banyak kali tu, apa yang ditambah di situ? I think we forget many times, like what Sharifah said, that this is not fair. You know, what we're talking about is not
You can't even call it a peperangan, you know, because peperangan happens between two armies. The Palestinians don't have an army. You know, Israel gets military aid, you know, on a weekly, monthly basis from the United States and its allies. And forget about holding Israel accountable. We're not even holding the Americans accountable. Us as Malaysians, we don't have an Israeli embassy, all well and good. But what are we doing about the Americans? How are we silent and okay with the amount that they are giving and giving Israel impunity on a global stage for what they are doing? So I completely agree with you. You know, I don't know whether we'll go down the one-state solution route, but we definitely can do more about holding Israel's allies accountable. We're very vocal about Israel, but deafening silence when it comes to their allies. PBB sudah bersetuju untuk jadikan Palestin sebagai anggota penuh United Nations Assembly. Adakah itu cukup? No, veto power is still with America and the UK. So whenever there is anything that's brought forth in the UN, it's automatically being vetoed. There's no curtailing US veto powers. They're not open to looking at that yet. Although Tok Mat has spoken about that at the recent UN General Assembly, but there still many years to come before something like that happens. So yes, it's a huge step, but it is not enough. Tapi jadi kehadapan ialah untuk kita sisihkan dasar kita berkenaan two-state solution. Ya, kita perlu ambil pendekatan yang lebih progresif dalam dasar luar kita berkaitan two-state solution. Is a two-state solution really viable in today's climate? Is something we really need to look at. A two-state solution was dirangkakan, I think, in 1948, 46, before Nakba. Betul. Right? But since then, there was the Nakba, there's been Operation Kaslet, there's now Tufan Al-Aqsa. You know, is it still relevant? Is something we should definitely be asking. Baik, kita tangguhkan perbincangan kita di sini dengan banyak lagi persoalan sebenarnya yang kita jawab. Tapi apapun, saya kira rangkumannya dah sepanjang setahun perang ini berlangsung. Ada banyak kemenangan-kemenangan kecil sepanjang tahun ini, tetapi lebih banyak kemenangan yang harus kita cuba capai pada tahun akan datang. Dan antara lain yang disuarakan oleh panelis kita, Nur minta supaya lebih ramai MP mewakili rakyat ataupun pengundi untuk bersuara dalam parlimen dalam sidang akan datang. Dan Syarifah Umairah menyatakan bahawa dasar luar negara kita yang ketika ini masih lagi bersetuju dengan sempadan ataupun solusi dua negara berdasarkan sempadan 1967 yang diperakui dalam Oslo Accord 1993. Dan seperti mana Hamid sebutkan tadi, lebih banyak dialog yang harus dibuka. Saya rasa kalau saya tanya Hamid berkenaan dengan pandangan Syarifah tadi, mungkin akan panjang lagi perbincangan kita, tetapi kita tangguhkan dahulu perbincangan di waktu ini dengan sekurang-kurangnya satu konsensus bahawa genosid ini harus dihentikan dan bukan sahaja soal kemanusiaan yang harus diselamatkan di Gaza, tetapi juga aspek-aspek lain dalam kehidupan bermasyarakat, termasuklah soal warisan dan juga sejarah, dan kita perlukan banyak suara di kalangan anak muda. Itu sahaja kupasan untuk waktu ini dalam Dialog Anak Muda. Saya Irfan Faruqi. Selamat malam.